ilẹ̀ Yorùbá gbòmìnira dandan ni máa wá gbọ́ o. àṣẹ ọlọ́dọọdọ yìí o ìlànà Olódùmarè ni wọ́n máa lò ọmọdé yẹn o. dákun mọ́rin làwọn oníṣẹ́ ẹbí ẹ̀tọ́ kálukú má fi dùn wọ́n orí kálukú ló gbé ọdẹ kò tó dùn. wọ́n á máa gbọ́ o gbogbo ọmọ Yorùbá tàtà ń tẹ́wá lóye ẹja fọwọ́pọ̀ ká gbé ẹni tó wá fi ṣe ká gbé lárugẹ gidi ni ẹ̀mí jù wọ́n wọn ò dùn ẹjọ́ òròdò lọ sí. ìbá méjì kọ́ o ẹni tó wá fi sáná ọgá tó sí ẹni tó fi ara wọn Sunday ọmọ adéjọmọdé pẹ̀lú àti wa akọni tiwa akọni jagunjagun ọkùnrin tararara pọdọkẹlẹ ọmọ adéyàmó wa máa gbọ́n fẹ́ sàgbà kan fún wọn ni ẹni tó bá ní kó òkú ní kékeré kó máa fọwọ́ ara wọn síra wọn wọ́n ní kàkọ́ máa ṣe ara ìdíkò dànù ìmọ̀jọ́ ayóyè pọ̀ ní kó lọ́wọ́ ọ̀rọ̀ bá kékeré tó kékeré ìdáwọ́ inú ọmọ gbẹ̀yìn agbẹ̀dẹ oṣù bàtàrí òní gbúrú olùkọ́ tẹ̀ máa gbọ́ àwọn bàbá rẹ tó ti wà nínú ìgbé ìdájọ́ wọn àmọ́ fọwọ́ tí ọ̀gẹ̀gẹ̀ ni àwọn alágbára jagun tí wọ́n ní jagun ṣáájú ilẹ̀ Yorùbá wọ́n mọ fi ọtí ọ̀gẹ̀gẹ̀ ni Oòduà Ọlọ́fin Ọbàtálá Báṣọ̀run Àjàká Agẹngẹtiẹ̀lẹ̀ òfófòfẹ́ lánàfọ́fúnná òmùlẹ̀ ọmọdékùnrin sábà aborílá aboríkòkò alùpùpù agbárakùnú ògèdè ìgbé agbógungbòrò olè tẹ̀sà ṣàgbó. gbọ́dọ̀ sẹ́ńtẹ̀ máa dé ẹ̀mọ́ ń bọ́ ṣàkọ́ tí mọ́ ògùn làyà wáyé náà ọmọ adéyẹmọ ìgbòho sàmbolo tí gbòtìgbòtì tiẹ̀ ṣe ọgbàrúgbọlárúgbó rẹ̀ tó ògùn làyà ọ̀sẹ̀ pààyàn rí kẹ́ni ẹ̀ máa ń dè bàbá rẹ lọ òrùkàtàrí gbàgbàgbàgbà kẹ́ni ẹ̀ máa ń dè bàbá rẹ lọ alárúgbó parúmọ́ Sunday ọmọ adéyẹmọ ní oṣù olóńgbò ní gbangba Sunday ọmọ adéyẹmọ ó ti di kókó ọdún ó ti wà lókè ẹni ẹ bá ní ọjà kọ́kọ́ máa kú ni máa gbọ́ ọ torí má bẹ̀rù ọ̀tẹ̀ mọ́ ó rí ní gbogbo fùlùfùlù labalábá tí wọ́n ń dìbò lẹ́kùn Sunday ọmọ adéyẹmọ ìgbòho sà ó rí bí wọ́n ti wọ́n sọ àkísà máa gbọ́ ọ jẹ́ gbogbo ọmọ Yorùbá àtàtà tó bá lóye àkọ́dá ayé ọgbọ́ ọmọ adéyẹmọ ní ẹja àfọwọ́tì àti yìí débi tó lápẹ̀rẹ̀ ẹja àfọ tẹ́lẹ̀ èmi tún ẹ̀wọ̀ òdùnrín kò lè gbé wa débi kankan pa àkọ́dá ayé ọgbọ́ ẹja àpapọ̀ ká bí ẹni tó lùwọ́ pàfẹ́sẹ̀ lárugẹ ni ẹ máa bá oní ẹbọ ní ẹsẹ̀ wọn lápárá òní ni igi igbó sórí pọ̀ wọ́n dìbẹ́ ẹ̀rí ni àwọn àgbàlagbà wọ́n ní bí orí bá dúró tọ̀rùn inú déyìn ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ gan ni Sunday ọmọ adéyẹmọ máa bá ọjọ́ òní
ọjọ́ burúkú tó lápẹ̀rẹ̀ ní ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ṣerú ẹ̀ wọn ò lè mú jẹ́ wọ́n ṣe pé ṣùgbọ́n nu rẹ̀ gbogbo tó ọba tí padà bọ̀ ìmọ́lẹ̀ thank you àrò ọ̀rọ̀ mọ́ gbogbo tó ọba tí àrò ọ̀rọ̀ mọ́ àwọn sọ́ni gbọ́dọ̀ ọmọ Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ̀jẹ̀ adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilẹ̀ tó kọ́ ẹ̀mí àbọ̀ ẹ̀bá nǹkan wọn Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ̀ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹrù bó lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé gbòòrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà òrẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sí náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ń ṣe yín ní dápẹ́dàgbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọn ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho áfíkan pọkó sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ tí ọlọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàràmùjẹ ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn oníbomi kó sí mú wọn láwọn oníbomi sànyà wẹsẹ̀ ìgbà tójú kobìnrin ń kọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mú wọ́n sì bomi sànyà wẹsẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé tí ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ títọ́ domi láyéláyé ìtọ́ líle domi Sunday Ìgbòho arógun má ti ìdí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kọ́. Koiki Media, we're bringing the world closer to your doorstep. Good evening and welcome and share the program as we're just about to kickstart. Merry Christmas and Happy New Year in advance. Happy Eshu Day. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa. Èní a máa jẹ́ 26th day of the month of December. Àti ń parí àmọ́ ọdún tuntun. Mo ní Merry Christmas. Àdẹ̀kú ọdún Eshu Day náà. Tẹ́ bá ti ń wọlé ìtẹ́yìn lè ṣe ni pé kẹ́ bá wa pín ètò ẹ má jókòó sínú ẹ̀ lásán ẹ bá wa pín. That is the only thing you can do. If not, kò sí point ká wá jókòó sí bíbá ẹ̀. They never sabi wetin we carry for her, but they move closer before they go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but they move closer before they go sabi. Ọ̀gbìn lọ́lọ́jà ẹyẹ ilé òun ló lọ́jọ́ ẹyẹ tó lórí ibodò kí á ló wọ́n pẹ̀tẹ́ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Kájúmọ́ sowọ́pọ̀ ká lè kó dúdú àga. Wọ́n dúdú wọn kò bá lè gbé wá. Ọmọ òdúdú wá ṣe kiri. Ẹni dé fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Kálejò jùmọ̀ gbé délẹ̀ ilé rí. Àwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ní ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri.
Koiki Media àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Kásá ẹgbẹ́ polówó ọjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń gbàsà lárugẹ. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. News and sports ẹ máa rí gbọ́. Ètò tó gbójú owó tí wọ́n mọ̀ ní. Ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ ni ló ní kí n máa ké tantan. Koiki Media ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi o. Máa bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. Ọmọ Yorùbá nìyẹn, ọmọ Yorùbá tata o. À ń gbádùn rẹ, ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi. Ṣẹ́yìn lọ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa ń dé máa dé máa dé. Ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Igbó máa wọ̀ dájọ́jì ò gbọ́dọ̀ wọ. Àjòjì tó bá wọ bẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní ẹbọra. Ẹ̀yin lọ máa náwó kóyìnbó tó dé. Ìgbà tó yìnbó dé o, owó náà dẹ́ tún pọ̀ sí o. Koiki Media sáwa ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdáńtọ́ àtòpèrè gidi. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọgbọ́ o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àtúnjà fẹ́tọ̀ ilẹ̀ wa, fẹ́tọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ọmọ Òdùwà ni wá o, tọkàntọkàn. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ikú tó ṣe bí lébi òsì, àdìmú bàbá yọ. Koiki Media àwọn ní bàbá. We bring you one closer to your doorstep. Koiki Media àwọn ní bàbá. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ o tó kàn yòókù lára ni. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àpèrè gèdè Olódùmarè ló fún wa ṣe. Koiki Media àwọn ní bàbá. Gbogbo ayé ẹ gbọ́, àwa ní bàbá o. Koiki Media àwọn ní bàbá. Ẹ máa bọ̀ wá ẹgbẹ́ polówó ọjà yín wá. Koiki Media àwọn ní bàbá. Òdúdú alágbèdá ní òtítọ́ lágbèdá ní. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àkìsọ̀dálẹ̀ àkìsọ̀díkẹta. Koiki Media àwọn ní bàbá. Àdúrótán àtúpẹ̀rẹ̀ kété. Koiki Media àwọn ní bàbá. Koiki Media we bring you one closer to your doorstep. Àwọn ní bàbá. Koiki Media is around to give us latest. Is around to give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú gbogbo. Ladies and gentlemen, ẹ mú kalẹ̀ sílẹ̀, ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú gbogbo. Koiki Media is around to give us latest. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sí orí ètò náà. Ẹ jẹ́ ká adjust cameras wa dáadáa. Mo kí gbogbo wa bẹ́ẹ̀ bá ṣe ń wọnú ètò. Iṣẹ́ tẹ́yìn lè bá wa ṣe ni pé kẹ́ pín, torí pé àwa ní sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀. Mo kí àṣà àti ṣe, mo kí ìyá wa, mo kí gbogbo ilé nǹkan sí. Tẹ́ bá mọ̀ pé ẹ̀ ní bá wa pín, kò sí point tá bá ń ṣe program, because a fẹ́ jẹ́ kó ní wider reach la ṣe máa ní kẹ́ bá wa pín tó. Tẹ́ bá rò pé CNN ń bọ̀ wá rescue yín ní Nàìjíríà, you're wasting your time. Tẹ́ bá rò pé BBC máa wá rescue yín, you're wasting your time. Tẹ́ bá rò pé Sky News, ẹ̀yin ní kẹ́ lọ pé àwọn èèyàn wá pé àlàyé yẹn tútù wà lórí ètò ká tún lọ gbọ́n kan tó fi sọ lálẹ́. Bí à ń tó fi sọ ó tún ní sense àbí kò ní sense. Bí à ń tó fi sọ bí a ó bá tìgbà lédè, torí tẹ́ bá ṣì ń dúró de àwọn Afẹ́nifẹ́re, àwọn tí lùgbà tiwọn, ìgbà tiwọn wọ̀ ní social media báyìí. So we are living in a different generation where we can control the narratives. Gbogbo táwọn òyìnbó sọ fún wa títí tí ayé fi lajú báyìí, tó bá ṣì ń believe àwọn òyìnbó, you will sink with Nigeria. Ọlọ́run já sink pẹ̀lú Nigeria o. 200 people have lost their life in Plateau State. When
are we going to say enough is enough? Òun làkọlé ìta lẹ́yìn. Ẹ má jókòó, ẹ pín, ẹ káàkiri, ẹ jù káàkiri, ẹ jù káàkiri. Ká lè wọnú ètò yẹn lọ. Mo kíyà tó bí mi lọ́mọ, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Tí bá fi bẹ̀rẹ̀ program, she's always one person I give heads up. Pé máa lọ sórí live. Àfi tó bá busy. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àǹtẹ̀, Bàbá Akíntóyè, màmá Fẹ́lẹ́dùmarè, màmá fi dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Nítorí pé ẹ tètè jẹ́ kí conscious mind wa kó tètè mọ̀ pé Nàìjíríà ti ń sink. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá mọ̀ pé Nàìjíríà ti sink. So iṣẹ́ tèmi nísìn ni pé kí wọ́n máa fún yín ní méjì mẹ́ta ká máa jù síra wọn. Bá ṣe ń celebrate Christmas náà là ń celebrate Èṣù Day. Èṣù dẹ̀ kì í ṣe Satan. Má yẹ kí wọ́n kàn kó ẹlómi ọbẹ̀ jẹ níbi tí ilé ayé dé nísìn. Èyí tó bá gbàgbọ́ ni kò dì mú. Don't be deceived. Èṣù kíní ọmọ èṣù là wá bẹ́ẹ̀ ni àkọ́bí èṣù gan là wá fúnra wa báyìí. Bá ṣe jẹ́ àkọ́bí ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tá jẹ́ àkọ́bí Jésù Kristi, bẹ́ẹ̀ náà la tún jẹ́ àkọ́bí èṣù bẹ́ẹ̀ ni ọmọ èṣù ni wá. Tó bá sọ pé èṣù ni mí, mo gbà bẹ́ẹ̀ pé èṣù ni mí. Lálẹ́ yìí mo fẹ́ kó farabalẹ̀ kó gbọ́ pé ní Plateau State ẹ̀mí ti sùn lọ rẹ́rẹ́. Tinubu àti Shettima wọ́n gbádùn ní Bodyland. Wọ́n tẹ̀ ní sympathy, not even an iota of sympathy láti fly pé kó gbéra kó lọ sí Plateau State. Tó bá pa wá tán bí a nígbà yìí la máa sọ pé enough is enough. Koiki ni mò ń jẹ́ tó bá ti gbọ́ mi tẹ́lẹ̀ rí. Koiki Media ló ń pe bíbà lọ pe àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀ wá kó tètè ra data fún wọn kó má jẹ́ pé you will be the next victim. Mo kí gbogbo wa pé happy Boxing Day, Boxing, Merry Christmas. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ kí Ọba Elédùmarè tó fi àsìkò yìí tó fi ṣe làákàyè fáwọn ọmọ Yorùbá. A ní làákàyè tó pọ̀, àmọ́ à ń dúró de ìgbà tí kinní ẹ̀ máa kọ́kọ́ trigger tó máa di pé ó wọlé sí ẹ lára. Maybe then la ṣe máa wá lo làákàyè wa. Mo wá tún bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá pé we don't have to agree together. Máa kí gbogbo wa ká tó wọnú ètò tòró tó jọ mẹ́ta. A ní láti agree together, but a gbọ́dọ̀ decide kí ni future ta fẹ́ nínú Nàìjíríà, àti pé irú future yẹn ìgbà wo gan la fẹ́. Is it the future of the Nigeria that is working, or the future of the Nigeria that is setting us backwards? Ìwọ ló máa decide. Èmi ti decide tèmi. Ẹ̀yin sì lè decide pé Bọ́lá Tinubu ló máa ṣe. Kò sẹ́ni tó wá gé o. Ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ ilé ká tó máa tẹ̀síwájú. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí pé
The Yoruba-speaking tribe of Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. Okay. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO. And they're looking forward to working with us. Okay. It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Okay. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, okay, which maintains a permanent presence before the United Nations, okay, and before other international agencies, okay, like the European Union, okay, the African Union, okay, the United States government, and the governments of various other countries across the world. Mo kí gbogbo wa pé ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Kọ́kọ́ gbọ́ ìgbé ọmọ kókó ní Plateau State lánàá. Òkú ti sùn lọ, a lè ṣe fídíò yẹn fún yín, a lè post it anywhere, ó ti wà lórí status mi. Ẹni tó bá ti sí lórí status mi, mo sorry mo lè help yín. Gbogbo òkú tí mo ń show yìí kò ń ṣe tá lè fi wọ̀n rárá lórí social media. Over 200 people had been killed yesterday. Àtọmọ kékeré, àtàgbàlagbà, àtàrúgbó, àtẹni tó lè rìn, àtẹni tó lè rìn. Death occurred yesterday in Plateau State. Ikú gbóná ó ká wọn mọ́ ní Plateau State. I'm sure pé wọ́n ń pe Jésù Kristi. I'm sure pé wọ́n ń pe traditional religion wọn. I'm sure pé wọ́n ń kírun dédé. I'm sure pé mẹ́tẹ̀ẹ̀ta làwọn náà máa ń pè pé in Jesus name, inshallah, eriwoya, pé kí Boko Haram kó má wá attack wọn. But they were not prepared. And Boko Haram does not know ẹni tó jẹ́ Kristẹni, bẹ́ẹ̀ kò mọ ẹni tó jẹ́ Mùsùlùmí. Kódà wọ́n tẹ̀ láìkẹ́ ẹni tó jẹ́ oníṣẹ̀ṣe. These are very deadly, very, very deadly. Tó yẹ pé tó bá wọlé dé, ẹ feel energy wọn pé Boko Haram wà around. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ energy yẹn. Just feel the energy. Má bẹ̀ mí pé kí n show video kankan. I'm not gonna curse tonight. But èyí tí mo fẹ́ play, tó bá ti follow mi lórí Twitter, ó láǹfààní àti rí nìyẹn. Àwọn tó tẹ̀lé mi lórí Twitter, bí àwọn ọmọ Biafra, àwọn yẹn mọ bó ṣe ń lọ, àwọn yẹn mọ idán. Àwa Yorùbá láì tí mọ idán, à ń pe Jésù, à ń pe Ànábì, à ń pe oníṣẹ̀ṣe. But àwọn ọmọ Biafra ti mọ̀ pé gbogbo yẹn kọ́ ló máa jẹ́ kí ọ̀rọ̀ yìí kó ṣẹlẹ̀.
àwọn ti wà lórí ọwọ́ idán, but àwọn ò tí ì sí lórí ọwọ́ idán because àìtí mọ̀ ta fẹ́. A sì ń wo Jagaban bẹ́ni tó máa gbà wá sílẹ̀, but ìwọ náà kọ́kọ́ gbọ́ soundtrack yìí, kọ́kọ́ gbọ́ soundtrack yìí, wàá mọ̀ pé no be joke, no be ṣeré ọ̀rọ̀ tó wà ńlẹ̀ táwọn ará bíi bá dé, wàá mọ̀ pé fire power tó wà lọ́wọ́ wọn kò ń ṣe kékeré. Just bear with us. Gbogbo gbà la ń sọ pé ẹ fún wa ní support yìí, ẹ jẹ́ á gbọ́ fire power yẹn, ẹ jẹ́ ká increase volume yẹn díẹ̀. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. Platforms, and I guess one or two of the platform is back. While we try, we say how it goes. So let's see if we can bring things back. Bear with us once again. Okay, we're trying our best, especially when we're running a full program. It's been a very busy last couple of days, but we're trying our best. And let's say thank you so much for those of you that have been waiting for the broadcast. And I'm sure some of you knows that it does not matter irú ọjọ́ báyìí tá bá tẹ̀ ní intention láti jáde. We have no other choice because my job is humanity. So, and we're making sure that humanity come first. Mo kí gbogbo yín tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo ibi tí ẹ ti láǹfààní àti gbọ́ wa tí ẹ dẹ̀ ti ń wò wá. Lẹ́ẹ̀kan sí a few seconds and all the broadcasts will be live back again, and we can be able to continue with the program. It is not going to be a long one, but it is just for me to have it on record tó bá di future kan tí wọ́n bá ń sọ pé ǹjẹ́ àwọn ọmọ Yorùbá kọ̀ọ̀kan tẹ̀ jáde nípa ikú tí wọ́n pa àwọn tó wà ní Borno àbí ní Plateau State. Àwọn èèyàn sọ pé yes, arákùnrin kan wà tí a mọ̀ sí Koiki Media, òun náà ṣèwọ̀n bá tiẹ̀ bó ṣe lágbára tó mọ. Yep, and I think the platforms are back. So I'm using a backup, very stream backup now, but we'll see how far we can go with that. So for a few minutes, let's get the last platform on. My name is Olami Koiki once again, and I'd like to say good evening and welcome to the transmission. Tó bá jẹ́ pé àkọ́kọ́ tẹ́ máa darapọ̀ mọ́ wa lélẹ̀, ẹ bá wa sọ fáwọn ará ilé pé kó wá gbọ́ interface ní bíbá. Ó lè yàtọ̀ sí tó ń gbọ́ tẹ́lẹ̀, kò matter, but tó bá gbọ́ ti bíbá náà, ààrẹ náà ni. All right, so I think so bí ṣe ń bọ̀rọ̀ bọ̀, mo sọ nípa Plateau State, which is the reason why I've come out, even though I was not planning to come out for another couple of days. But gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara tí ó dẹ̀ rí àwọn ọmọ kéékèèké tó ń sunkún, kò ń ṣe pé wọ́n àwa náà láti wá máa fi ọ̀rọ̀ Plateau State ká fi wá sọ̀rọ̀. But nítorí pé àwọn ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ báyìí tí rí òkodo mùdìmú, ẹ̀ ń believe pé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ nísàlẹ̀ lọ́hùn, mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Èyí tá gbọ́ àti èyí tá mọ̀ nìkan là ń follow. There are some rural areas that network ò dọ́dọ̀ tí wọn, and they've been badly affected with the current state of things
in that madness country tẹ́ ń pè Nigeria. But nítorí pé ọmọ Yorùbá ṣì ń believe pé hope kan ṣì wà fún wa tó ń pè ní Aṣíwájú Tinubu tí kò ní iota of any feelings. Wọ́n náà pa 200 Nigerians. Tinubu wà ní Bodilon, kò ṣípá, kò gbéṣẹ̀. Ṣètìmá náà tún lọ bá. Ìbéèrè tí ẹ kẹbẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ara yín ni pé ẹṣọ́ ọ̀pá àwọn eléyìí ẹlẹ́ran ara ni wọ́n àbí animals, because I believe that Tinubu and Shetima àwọn kì í ṣèyàn mọ́, animals ni wọ́n ní feelings. Báwa ṣe ní feelings táwa ń rí nísìn àwọn ò ní rárá. The feeling is dead. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Yoruba Apparel, àwọn lọ ní ìkẹrẹ ṣùkẹrẹ àbíkẹ́lẹ̀ ń pè ọmọládé. Ṣẹ́rọmọdé is not going to happen nínú paper. Kò dẹ̀ ṣe máa jáde lẹ́nu. We have to work towards achieving that goals. Sometimes, tá bá ń sọ fáwọn ọmọ wa pé we are in danger. The argument is always that ṣé mo ní evidence láti fi back ẹ̀? Ṣé mo ní proof láti fi back ẹ̀? Last week, while I was doing a lot of my presentation, I went back to back, títí dórí Star Radio, títí dórí Koiki Media. I mentioned pé the FCDO gave some warning for those that are traveling to Nigeria. Mo wà sure bóyá many of you understand that in terms of intelligence, àwa ò ní, because I need the right proper intelligence that can report to us. So we rely on Britain and America and other countries when they give their own security report. And we use that to be able to present and tell Nigerians àtàwọn ọmọ Yorùbá pé bye, ó likely kó ṣẹlẹ̀ nínú Nigeria. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ lánàá, I am not surprised. Tó bá sọ pé, am I surprised? I am not. But ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nigeria lẹ́nìí, they'll probably feel surprised because they were prepared. And our prepared yẹn kò ń ṣe fault tiwa. It is the fault of the system tó ń pè ní Federal Republic of Nigeria tí Lugard tó put together in 1914. And that has held us backwards. That has held us behind for a very long time. Ìdí tá dẹ̀ ṣe ń kígbe léraléra tí bàbá wa olóyè Dr. Sunday Igboho àtàwọn bẹ́ẹ̀ lọ tó fi jáde pé àjọṣepọ̀ wa pẹ̀lú Nàìjíríà ó ti mẹ́hẹ̀. It is not the Nigeria tẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀ ní 40 years ago. Nigeria tá à ń rí nísìn, if we don't do a total dissolution, if they can be operating like this, tí ẹ sọ fún wa pé ọmọ Yorùbá ni president àbí Yorùbá person ló wà níbẹ̀, we should start thinking about tó bá tún padà sí north. Right now, you would expect that the government will be able to hold them down for the next 3 years. Tó yẹ pé the chances of Boko Haram will reduce. That is the expectation of many people. That is the same expectation nígbà tí Buhari débẹ̀. Because Buhari is able to curb and stop these monsters. Don't put on Boko Haram, which is also another different agenda because they are not Boko Haram. These are full-blown people. Like I said earlier, the firepower, sound, we have been given this warning, even by people that are close to them. But because Nigerians are waiting for miracles, you are waiting for Androki, prophecy 2024. I want prophecy, the mama jáde, listen, I want ti ríran,
àwọn ti rí Ìgbòho ó máa yàgbẹ́ ó máa tọ̀ kó má lọ́lé kó má ṣe this, you know, all this scaremongering tẹ máa ń gbé jáde fún wa àti rí pé Nnamdi Kanu àti rí, you know, this is what they've done, especially àwọn religious bodies here, and they'll start coming out again now in the next 2 days 3 days now. Amama bẹ̀rẹ̀ Koiki, Koiki ẹ bá pè Igboho, Koiki. But what you don't want us to do is to face this monster once and for all, because Tinubu ò lè face the monster yẹn. He is just a selfish bastard, just as Shetima. If Tinubu has human feelings, kò jẹ́ kó tí wà ní body law lálẹ́, ó yẹ kó rí padà sí Abuja láti máa give directives. But nítorí pé tóun fẹ́ àti tó fẹ́ gangan ó ti achieve himself. He just wants to be the president, and that's all. He doesn't have any respect for the lives of millions of Nigerians. And if you're thinking I'm joking, ask yourself, tó bá jẹ́ pé ìlú òyìnbó ní eléyìí ti ṣẹlẹ̀, right? Do you think that Joe Biden will sit in Washington, D.C. wọ́n wá sọ pé wọ́n pa àwọn èèyàn up to 200 people, kò dẹ̀ ní gbéra láti lọ síbẹ̀? It just shows that ṣẹ́rẹ́ ọmọ Yorùbá, all this the game tẹ́ ń bá wa play, ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní elite, ẹ̀yin tẹ́ ń pera yín ní this Yorùbá, ẹ̀yin lẹ ní understanding, kí Ìgbòho kó má try kankan nísìnyí o, kó lọ jókòó síbì kan kó ṣe kinní kan. Ìgbòho kọ́ ló máa ṣiṣẹ́. Ìgbòho ò ní láti ṣiṣẹ́ kankan, kódà kò ní láti kúrò ní Germany. All Igboho need is just to say to us that òun wà pẹ̀lú wa, and he has given us that already. Bàbá Akintoye náà wà pẹ̀lú wa, they've given us that already. Ǹjẹ́ ìwọ tí o ṣì ń sọ pé Nàìjíríà máa ṣiṣẹ́, do you think that you will be saved by Bola Tinubu? If this monster wọ́n fún Bola Tinubu ní security intelligence just up to almost a week ago, ẹ padà kẹ́ lọ àwọn programs wa travel to. In tó yẹ kó ṣẹlẹ̀ ni pé ó yẹ kí Tinubu wá study, okay, níbo ni problem wà, níbo ni likely problem táwọn púpù ilé gbà wọlé, kí la lè ṣe. Ó yẹ kó deploy extra security, extra vigilantes, kó deploy wọn lọ sí àwọn areas tí wọ́n ti fún wọn ní guideline pé wọ́n lè gbà bíbá wọlé, wọ́n lè gbà bíbá wọlé. But rather, the same Tinubu tẹ̀yìn ní believe on, the same Tinubu Bola Ahmed Tinubu, right? That selfish bastard man, tí ó jókòó nísìn, wọ́n pa over 200 lives, yet nothing has happened. Rather, the chief of defense staff, ìyẹn ló ń serve oúnjẹ ní, I think one of the states, bóyá ní Borno, I can't remember. I can't remember which of the state. But ẹ mọ̀ tó ń ṣe, rather than that, one deploy military lọ sí southeast, and deploy military lọ sí southeast, because ẹ fẹ́ lọ curtail àwọn Biafra, ẹ fẹ́ lọ curtail àwọn tí wọ́n wà able to hold Nigeria for 3 years. Ní 67, 68, 69, the Biafrans, with the little resources, Tony, they were able to hold and pin down Nigeria for 3 good years, until tí wọ́n gbé method tí wọ́n fi jẹ́ kí ogun yẹn gbogbo alamọ ìtàn yẹn. This time around, it will be in the best interest of this country, so that let us all sit on the round table and let's ask the question: ṣé a ṣì fẹ́ wà together? Ṣé a ṣì fẹ́ jọ gbé? Tàbádẹ́jọ́ fẹ́ gbé, okay, ṣé ká fi timeline sí pé within the next 20 years, ká dẹ̀ fi referendum clause sí nísìn? Well, okay, if we truly want to live together in one body, in one unity, then we should have the clause of this referendum included, this also fraudulent constitution. The bá tẹ̀ sọ pé ẹ fi your constitution yẹn, ẹ fi pull it down, no problem. They should put it inside. Ṣẹ́rí gbogbo kò ní ṣẹlẹ̀, kò sí nǹkan kan tẹ́ lè ṣe, ẹ kàn dẹ́nu ní
ẹ lọ dákẹ́ àwọn oníkọ̀ọ̀kan táwa fẹ́ ṣe àwọn tó máa fi mẹ́wàá wọn gbogbo wa wọ́n ti ń fi wọn Tinubu lọ́wọ́ báyìí. It shows that Tinubu does not have the capability to hold Nigeria together pẹ̀lú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Plateau State. It has just shown that he is as useless as anything else because president la pè in tó pè ní president ni pé you give directives and that directive must be straight into. But lálẹ́ nísìn Tinubu ò lè ní directives because mo ti sọ fún yín tẹ́lẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́ believe pé Tinubu ó ń bọ̀ wá gbà yín sílẹ̀. I pity many of you. Your lives are all in danger because I am 6,000 kilometers away. But my life will only be in danger because I have many of ọmọ Yorùbá tó ń gbé nínú ilé. Ẹ lè ní ẹ Koiki ṣe ní Plateau yẹn ti ṣẹlẹ̀ kò tí they already living with us because these are what they call sleeper cells. Many of you don't know what they call sleeper cells. Àwọn tó pè ní sleeper cells àwọn tí ń gbé pẹ̀lú wa for the last 15 years. Wọ́n ti bímọ, wọ́n ti establish. Nígbà tó bá máa activate, some of us tẹ́ ń sọ pé rọ́lá wà ń pa ẹ̀ ń dúró de àwọn religious body yín kọ́ fún yín ní prophecy pé Nàìjíríà náà ẹ̀ ń dúró de prophecy làwọn yẹn. Èmi Ọláyọmí Kóìkì ń sọ̀rọ̀ pé ká jẹ́ kí Nàìjíríà kó dissolve pé Ọlọ́run rán mi sí yín. Èmi sọ tèmi from what we are seeing ojú gbogbo wa ló là báyìí àárín tó ń ṣẹlẹ̀ ní on a daily basis economy as of today the pound sterling is 1,500 to the naira. It shows that the economy in that country is not going to come back. The UK is already in a recession, but in tó bá mú UK kó wà ní recession you can imagine where Nigeria is. So where is Tinubu going to start from? Níbo ló ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀? So why are we trying to force Nigeria on ourselves? Wọ́n bá wọlé bá wa tán lè máa tó agree pé strategy tẹ́ ń dúró fún Tinubu yẹn it might be too late and it might literally kill many innocent lives. Be it Igbo, Ishekiri, Hausa, even Fulani, Muslim, Christian, Yoruba, with these 350 different ethnic groups of people living in that confinement, we are just living in danger on a daily basis because whether we like it or not, the economy in Nigeria kò lè gbérí. It does not matter pé wọ́n ní any numbers yẹn, the numbers is very good, the numbers is going to help us. Impression pé we are 200 million, and as 200 million we are able to sustain because we are better off to be in one block. I am saying it tonight again. I am pleading, let us start telling àwọn olóṣèlú wa pé èyí tá a ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà ó lọ ní timeline nísìn. Ẹ jẹ́ ká tún ṣe election míì, no problem, 2027. Ẹ ká tún ṣe election míì 2031. Ká tún ṣe election míì 2035. Question is, when do we put a stop to all these shenanigans? Because these fraud, under these, nepotism, the marginalization, the identity theft, all these is the reason why we need to collapse Nigeria and start afresh. Many of you says no. There are more detail of information to power on a daily basis that some of them we are holding it because it is not the appropriate time to speak out. As at any another information to family, it is much more depressing, but it is not going to be a conversation until January. Yoruba, to get out of Nigeria. A lot of us will cry and we will die in pain
I am talking from one of our father that is currently going into the details now. And in that shit hole country, can't be Nigeria. How many of such cases don't pay attention, Mr. Koiki, Agbodorini, Mr. Koiki, Joe, Etewagba, or Lenuwa, Katoku. These are people that are crying out. One baby listen pé kí n tẹ gbọ́ kí n gba ọ̀rọ̀ sílẹ̀ tíra ìjọ tí kú bá pa wọn màá lè sọ fún ọmọ Yorùbá pé nǹkan báyìí ní Nàìjíríà ṣe fáwọn. A lot of you think I'm joking. Oh my God. Mo máa pity èèyàn ọmọ kéékèèké tí ẹ wà nínú Nàìjíríà ní sí tá à ń pariwo lójoojúmọ́ mo kí ẹ má bì. Mo pity kí ni mo sọ? Mo ní wà dúró de Bàbá Adébóyè kò fún yín ní prophecy pé Nàìjíríà máa pín. I mention his name. Oh my God. Endro de Kerubu, Endro de Yasele, Endro de Yadura, Endro de Akewuba Gold, Endro de gbogbo àwọn scholars yẹn. I mentioned their name because these are the people that Endro de Paula de Pharisee. Àwọn yẹn Endro de gbogbo sọ fún pé Nigeria máa collapse. I am telling you that Nigeria should collapse. Àwọn yẹn Endro de ẹ sunkún Nigeria yẹn. Bí bàbá tí mo gba ọ̀rọ̀ lẹ́nu wọn sneak view tí mo gbà lẹ́nu wọn ẹ sunkún Nàìjíríà yẹn ẹ sunkún because this country tẹ́ ń pè Nàìjíríà ó ti damage ayé wa beyond recognition. To tell you that we need to collapse the country. Nigeria needs to collapse now. Lẹ́nu wọn tí à ń prepare fún wọn ó di January kẹtùrí full interview yẹn. I'm working on that at the moment. Ẹ lè rí justice fún Mohbad o. Bàbá yóò rí justice. 22 years ló fi serve Nigeria. 22 years. The man was crying. 22 years ló fi serve Nigeria. Ọmọ Yorùbá ni wọ́n. I'm not going to give the state now, but ẹ rí wọn lágbára Elédùmarè ní January when we start the series of ọ̀rọ̀ tó ń bẹ lẹ́nu wọn tó fi bá gbogbo ọmọ Yorùbá sọ. Mo sọ fún yín pé ká kò láti Nàìjíríà, ẹ sọ fún mi pé irọ́ ni mò ń pa. Ẹni irọ́ ni mò ń pa. You will cry, you will not make it. Nàìjíríà máa jẹ́ kẹ́ sun àfi tí gbogbo wa bá padà síbi tí ọba Elédùmarè tí ó kó gbogbo wa sí láti fi ṣoríire gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí kìrìsìtẹ́nì àbóníṣẹ̀ṣe. Tá a bá refuse pé Nàìjíríà láti fi máa fi ṣe brand wa a máa jọ sunkún but èmi ò ní bá yín sunkún because I have said it that we should collapse it. Ẹ̀yin tẹ́ bá ṣì ń believe in Nigeria, you will collapse, you will cry, you will cry, and that country have gone wrong in that system as well. I will on that note, but for now, I am saying it again. Don't wait for those religious bodies. Don't wait, Nigeria. No, it take a lot of dedication and some of us. Most of them pé èmi ni last man standing lórí ìrìn àjò yìí. Láṣẹ Èdùmàrè bó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. It will be painful, but we will not collapse with Nigeria. Nigeria máa dá collapse, but tí wọ́n tó wá sọ fún mi pé guys, shut up. I don't have anything against any one of you. Many of you, ẹ ti wà lábẹ́ influence of the Fulani voodoo. Voodoo tó ń ṣe, ó ti ṣiṣẹ́ lórí gbogbo yín, kò ṣiṣẹ́ lé àwa lórí. Àwa ti bọ́ mọ́ wọn lọ́wọ́. Àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kó bọ́ nísìn là ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ fún. It will take some time because ẹ ti mumi Fulani, ẹ ti jẹ oúnjẹ Fulani. So kẹ́ tó detox, it will take some time. But one thing is, that country called Nigeria will make pain on a daily basis. And that pain, you will be affected. But if you don't want to be affected, you join the conversation. Don't ask me, ọ̀nà wo la máa fi ṣe, báwo ló ṣe máa ṣẹlẹ̀. A fi gbogbo ẹ̀ sọ́wọ́ ọba Elédùmarè. Tásìkò bá tó, a tọ́ wa sọ́nà. A sọ ìgbésẹ̀ tá a máa gbé lọ. Ìgbésẹ̀ tá à ń gbé nísìn, òun ló ń pè ní awareness and campaign. Awareness and campaign. And awareness and campaign is something that goes for some time. But when the right time comes,
everybody will say at his ṣe àsìkò pé ká máa lọ. Àwọn ọmọ Yorùbá ò tí ready. Ẹ lọ máa jókòó sí body lawn. Èmi ò ní láti bú yín mọ́, mo ní láti ṣépè fún yín. Ẹ jókòó sí body lawn. Kẹ́ máa wá groundnut àtẹ̀pà tẹ́ fẹ́ gbà lọ́wọ́ Tinubu. Ṣé president bá dé yàtọ̀ sí pé èèyàn lọ kíní níwájú ilé ẹ̀ ṣègbọ́n yẹ kí gbogbo yín disperse ni kí lẹ̀ ń jókòó ṣe níbẹ̀ ní body lawn àtàláṣẹ́wó àtọkùnrin àtọbìnrin ẹ̀ ń wá kọ́ fún yín ní rice kọ́ háwó fún yín. If Nigeria is truly working, automatic owó yẹ kó máa wọnú àkáǹtì gbogbo wa automatically so that wàá lówó lọ́wọ́ wàá wà okay inú ò ní máa dùn ẹ́ ebi ò ní pa ẹ́. But what you are doing today is many of you are waiting for that miracle. Apade, again, I'm going to go now, but one thing is, no network news media is coming to rescue us with information. That is the reason why Koiki Media is there. Mo ní mi àtàwọn Biafra alẹ́pà bí ṣúgà ni. Ọ̀nà táwọn ń gbà ó tẹ́ mi lọ́rùn. Ọ̀nà táwa náà ń gbà lọ́wọ́lọ́wọ́ ó tẹ́ mi lọ́rùn. Gbogbo ọ̀nà náà ló dáa. But one thing is, we will educate you. Tó bá ń gbọ́ Nàìjíríà, wà sá. January series, ó ń súnmọ́ bọ̀. We need a lot of you to support us so that we can push more. Our team on the ground, they're working around the clock. I've increased them to start working so that we can get detailed information. Kó má dàbí pé Koiki ló wà ní London ló ń sọ fẹ́ni tó wà nílé pé iṣu ti wọ́n, epo ti wọ́n, bus stop 49 sitting 99 standing, gbogbo àwọn videos tẹ́ ń rí tó ń jáde nísìn. It is the dedicated work of the Koiki Media team on the ground to give us the true pictures of kí ló ń ṣẹlẹ̀ nílé so that you don't miss anything. Mo sọ fún wọn pé even if it's the smallest thing, ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn báwo làwọn èèyàn wá ṣe ń feel. And I hope that our people on the ground, I know that you are suffering, you are hungry. You should give. I don't do giveaway. Anything bí bá pa tẹ́ bá fi pé ara ni yín gan, ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn senators yín, ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn house of rep. Tẹ́ bá fi pé ẹ lè lọ sọ́dọ̀ wọn, àwọn tó bá lè fún yín online. Bamusa, I don't have anything to give to any goddamn person. I don't have anything to give you. What I can give you is what I am doing presently. That is more than enough gift for many of you. Olawumi Koiki is my name. Mokibu Bwalen Konse. I can't be mentioning all the names. It's just a broadcast to show my sympathy to the citizens of those that have been badly affected in Plateau State. I pray that God of the Plateau land will protect you. But please, every single one of you must protect yourself. Don't wait for these criminal government that will not be able to save you. It is already compromised. This came from somebody closer to you, but you refuse to hear his voice. Maybe we should remind you again, if you're in Plateau State, defend yourself against this monster. President Bola Ahmed Tinubu is as useless as tissue paper. Is not coming to save anybody. If you're waiting for Shetima, is one of them. And one thing is, this is what T.Y. Danjuma said some few months back, or some few years back rather. In this state is under assault. There's an attempt at ethnic cleansing in this state, and of course, in all the riverine state of Nigeria. We must resist it. We must stop it. Every one of us must rise up. The armed forces are not neutral. They collude. They collude. They collude with the armed bandits. They kill people, kill Nigerians. They facilitate their movements. They cover them. If you are depending on the armed forces to stop the killings, you will all die one by one. I pray none of us die one by one.
We'll keep in one block. Merry Christmas, Happy New Year in advance. If you see me in the next few days, if you don't, just follow all the platforms. We're doing our best to work behind the scene. I don't have to be live. The work is done behind the scene. We're pushing a lot of information out there. It is important that you share those information. You follow it back to back. I don't have to be live for you to know that we are working. Koiki Media is 24 hours, 7 days a week. There is no day that we haven't posted even the smallest video, even the smallest article. Pick on it, distribute it, share it. Follow us on all the platforms so that you're not missing anything. We might come out on one platform, we might not be able to come out on another platform, but we're trying our best to make sure that we come out on all the platforms simultaneously. Like I said, it is a work that needs intensive money. Media needs to take the message to the grassroots. That is what Koiki Media teams are doing, and I cannot do it alone. And I appreciate every single one of my team as they are preparing again to give you the best snip of what is happening in Nigeria, culture, news, whatever you can think of. Yoruba nation struggle is not dead, whether we are alive or not. Kokurarao. The job is that mine is to make sure that we are coordinating as many of things that we need to come out. And like I said, it's also festival period. We just celebrated Issue Day. My team were fully on the ground. I'm sure everyone saw that. Let's say thank you to them. Go easy. Walking all the way down in the hot weather, getting the message out. Live broadcast going almost 5 hours, 3 hours, 2 hours. These are intensive recordings. Abeonu, camera, tripod. Let us appreciate them. Even if you are watching the video, share those videos. Program. Share it. We were also streaming almost 4 hours. The Yoruba Clubhouse. We did back to back. Bashin stream, Idumota, Unity Walk. A lot of the activities that we did in the last 72 hours means that there's no way I can come out as well, because I have to be at the back end, working tirelessly, making sure that the team on the ground are supported with a strong network of my internet abroad. One thing is, if you want to get more, deep hand in your pocket and also contribute, that is the only way you can get more. But for now, with the little resources that we have, with all the 15 teams on the ground, which we appreciate their work, I think there's no way they must have Koiki Media within the last 72 hours. Can say Happy New Year in advance for those of us that will be celebrating, and for those of you that are not celebrating Enodumba Balaye Loshodun, Urukomini Olayomi Koiki, tí gbogbo yín mọ̀ sí Koiki Media. Mo kí Bàbá Akíntóyè, mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá káàkiri gbogbo ibi tẹ́ bá wà, mo kí Olóyè Ìgbòho, mo kí gbogbo ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan. Mo tún fi àsìkò yìí ní láti máa pè mí individually. We have won many people. Ẹni tí ó bá ń gba code lórí fóònù ẹ̀, ó wá ranjú kalẹ̀ báyìí, ó wá pe 6-digit code yẹn fẹ́nìkan lórí phone. Your phone is hacked already. I have said it, I have repeated it. Mr. Koiki, ẹ wá bá wa sọ̀rọ̀ nínú group. I haven't got that time. I am very, very busy. What you can do is listen to information. Nobody share 6-digit code on their phone and give it to somebody because when Ogun State ìlànà fi ṣe meeting, wá fún wa ní 6, your phone will be automatically hacked. Yoruba wà lára wọn tó ń hack. Igbo wà lára wọn. Oríṣiríṣi ni wọ́n tó ń hack. If you give your number out, you are also, that means that gbọ́n kan tá à ń sọ léraléra. Don't give 6-digit code. Ẹ̀yin ìyá wa, nobody calls you for any meeting. Nobody. Don't give those code out. 6 ni wọ́n máa ní wọ́n ti send ẹ̀ sórí fóònù yín, ṣé ti rí pé padà fún wa. Tẹ́ bá ti pè ẹ ti sọ̀wọ́ ọmọgàn nìyẹn o. Mo kí gbogbo ẹ̀yin alálùbáríkà, mo kí ẹ̀yin sisters wa, mo kí ẹ̀yin brothers wa. Like I said, I'm not going to have the time to mention all the name. This broadcast should not have gone more than 30 minutes, but because we have the technical glitch, ó ti ju 30 minutes long, I am now the one have to present what Tinubu should have done today. Ó yẹ kí Tinubu jáde lálẹ́ lẹ́ni láti sọ fún gbogbo ọmọ Plateau State pé kó má bínú ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀. Bodyland ló wà nísìn tó ń ṣe fàájì. Like I said to you, ẹ máa dúró dè kó wá rescue Yorùbá.
lọ sínú Yoruba nation. Ibẹ̀ lẹ máa dúró sí till thy kingdom come. And that's about it. Thank you so much to the backup team that are also working tirelessly. If you want to support us, it's very easy. The details is on my website, or you can also reach out to me. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wá ní Mr. Koiki, ó kéré ẹgbà nǹkan dún ni, a ní ẹ ṣé gan ni, kò ní tán níbẹ̀ fún gbogbo yín pátápátá. Ẹ̀yin tẹ́ fún wa náà, tẹ́ ń fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ back to back. Ẹ má jẹ́ kí àdúrà yín kó dúró lórí mi. Torí they are trying. They are very, very trying. But Ọba Elédùmarè, gbogbo ìṣàlẹ̀ Yorùbá pátá títí dé gbogbo tí Ìjẹ̀bú Òde wọn ní fi mí sílẹ̀ torí pé iṣẹ́ tá gbé dání iṣẹ́ tó lágbára ni. Àwa dẹ̀ ti gbà bẹ́ẹ̀ pé bọ́lá ṣe kọ́ nìyẹn for now. Gbogbo ẹni tó bá wá ń gbé ọwọ́ pé iṣẹ́ tá gbé dání ẹ fi paná ẹ̀ àfihàn ilé àwọn onílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá lọ́wọ́ àwọn ló máa dé pẹ̀lú yín. Ẹ̀yin ìyá wa ẹ má fi wá sílẹ̀ ẹ túbọ̀ wà ní àdúrà torí pé wọ́n gbìyànjú but Ọlọ́run ní fún yín ṣe torí pé mo ní sọ fún yín pé èmi ni last man standing tẹ́ bá ti ń sùn màmá ṣí lọ́kàn. Ẹ jẹ́ ká plan time wọn ká máa dágbére lọ. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Àtọmọdé àtàgbàlagbà Nàìjíríà lọ ti ń wo program mi jù. Mo dúpẹ́ lọ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wá láti Nàìjíríà. Next year we see how we can implement things where it can even become very easy. But without money we cannot do it. Tá bá ní owó gidi àwọn sọ initiative kan wà tá fẹ́ gbé jáde in the new year. But owó ní tó wọ́n bá sílé there's little we can do. So the one we can do is to make sure that we're live on all the platforms. You follow us, share the program. Remember, don't hesitate to click the thumbs up. Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep. Bye for now. Wọ́n tó máa mọ again jẹ́ kọ́ mọ̀ ká tó máa lọ. You are confused. You might be